buenas tardes, sean todos bienvenidos. Estamos em vivo em YouTube, Instagram e Facebook. Um gusto saludarlos a todos ustedes. Mi nombre es Marcelo Bonecker, soy profesor en la Universidad de São Paulo y estoy aquí hoy con la profesora Carol Guarnizo Reno de la Universidad Nacional de Colombia como representantes del grupo de cardiología para este conversatorio sobre salud bucal. LAOHA es una organización sin fines de lucro que inició sus actividades en 2016 y tiene entre sus objetivos promover la mejora de la salud bucal de la población latinoamericana a través de la enseñanza y la investigación. En los últimos años, LAOHA ha desarrollado un consenso latinoamericano sobre cardiología y otro sobre enfermedad periodontal. A partir de estos documentos, se han delineado acciones que buscan discutir soluciones para algunos problemas de salud bucal observados en la región y, al mismo tiempo, buscar un acercamiento con líderes en el área de salud bucal con la perspectiva de cambiar gradualmente la realidad regional. Hay varios artículos de acceso libre sobre las condiciones de salud bucal latinoamericanas publicados por LAOHA en inglés, portugués y español. Para obtener más información, pueden consultar el sitio web de LAOHA. Este Clubcast es una iniciativa de LAOHA para discutir de manera objetiva con expertos algunas estrategias para abordar los problemas de salud bucal diagnosticados en nuestra región y al mismo tiempo servir como canal de comunicación de LAOHA con nuestros colegas dentistas de la región. En el Clubcast de hoy tendremos una entrevista con el profesor Richard Watt de la University College London, Inglaterra, sobre el tema oportunidades y obstáculos en la creación de políticas públicas para reducir el consumo de azúcar. Este es un vídeo que fue grabado junto con la profesora Carol, justamente porque el profesor Richard habla inglés, pero ustedes van a tener la oportunidad de seguir los vídeos porque hay una traducción tanto en la lengua español como la lengua en portugués. ¿Está bien? Bueno, vamos al vídeo, lembrando que estamos en vivo en YouTube, Instagram y Facebook. Hello everyone, welcome, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos to this interview of the LAOHA podcast series, the first of this year, 2024. And for this first interview, we have a very special guest, Professor Richard Watt. Richard, thank you very much for accepting our invitation. I will introduce you first. So Richard is Professor of Dental Public Health and Director of the WHO Collaborating Center on Oral Health Inequalities and Public Health in the Department of Epidemiology and Public Health at the University College London in the UK. So we have Richard with us today. Thank you, Richard, for being here today with us. Thank you very much for inviting me, and I look forward to talking to you. Thank you. So just a reminder, the topic of today's interview is opportunities and barriers for sugar reduction policies. Such an interesting topic everywhere, but of course in the Latin American context, especially these days. So let's start, shall we, with this first question for you, Richard, and it's a broad one, so please, feel free to elaborate or make some emphasis where you think is appropriate. But the first thing I would like to ask you is, why do you think people, us in the oral health community, should be interested in sugar reduction policies? And specifically, maybe you can go into give us some examples about what is the evidence on the oral health benefits of such policies. Okay, so thank you, Carol. So that's a big question, and I think my response would be, firstly, in Latin America, as and across the rest of the world, dental caries remains our biggest oral health condition, affecting young children, adults, older people, etc. So caries is a #1 dental public health problem globally.
Secondly, we know that the main cause of dental caries is the consumption of free sugars. So WHO evidence 2015, based upon very extensive systematic review evidence, shows direct association between consumption of free sugars and dental caries. So to reduce dental caries, we need to reduce our consumption of free sugars. And WHO guidance is that as a percentage of total energy, free sugars should not exceed 10% of total energy, and ideally should not exceed 5% of total energy. Now, at the moment, across Latin America, consumption of free sugars is far beyond that 5 or 10% of total energy. And that's the reason we continue to have an epidemic of dental caries in Colombia, Brazil, Mexico, etc., etc. So for me, as a public health dentist, my main priority really is how we can reduce sugars consumption at a population level. Great, great. Thank you, Richard. That's so important. And I guess many of us have witnessed all the health issues and oral health issues derived from this high consumption that you mentioned. If you don't mind, let's move now to this topic of the policies themselves, right? The policies to reduce free sugar consumption at the population level. So what do you think are the main challenges for implementing these policies? And I guess maybe if you could mention, why do you think we should, I don't know, kind of make an emphasis on those policies rather than relying on individual choices, right? Like lifestyle choices, people's choices about their consumption. Why do you think we need to think about these policies at the more upstream level? Well, I think what we know globally is action to reduce sugar requires a range of different interventions. And what we know, and the lessons we've learned from tobacco control, is if we only offer individual level interventions in a clinical environment, those interventions are expensive, they achieve only short-term benefits, and they do not tackle socioeconomic inequalities in tobacco or sugar use. So what we need to do, as you directly allude to, is a range of different policy interventions that address the underlying causes of the overconsumption of free sugars. And what I would like to sort of stress to your colleagues listening to this podcast is that we need to view this through a lens called commercial determinants of health. And sugar, ultra processed foods and drinks are almost a classic example of a complex problem that needs policy upstream solutions to tackle them. Great, that's great. So important, right? This category of commercial determinants of health. And we have witnessed a huge development of this in the last years. So, Richard, for you, what are the main challenges for implementing such policies? And do you think those challenges are universal, or there are more, country-specific challenges? Could you comment on that? I think many of the challenges are universal. And I think, one of the first universal challenges is that the sugar industry globally, the transnational corporations involved in selling, promoting sugary foods and drinks are immensely powerful international organizations with enormous budgets that are used to promote their products, advertise their products, etc. And I just noted before
talking to you now, Carol, Marion Nestle, who's a professor of food policy in New York, she estimated that 48 food and drink companies around the world are spending nearly $8 billion on on only television advertising targeting children. And half of that $8 billion is targeting children under the age of 12 years. Wow. Yeah. So that means we as dentists, we as public health practitioners are dealing with a global industry that is advertising, lobbying governments, promoting their products, and doing so even more aggressively in middle and emerging countries like much of Latin America to sell their products and maximize their profit margins. Yeah, definitely. Thank you, Richard, for that. Let's go now to the positive side, and maybe you can mention some opportunities for the implementation of these policies to reduce or maybe control sugar consumption. Well, I think we've got some very good examples from Latin America. So countries such as Mexico, countries such as Chile, and indeed Colombia in your own country have passed regulatory mechanisms that governments specify that there has to be controls on the sugar and drinks industry's promotion of their products, improvements to labeling of information on packages so consumers can make choices. And another example is using fiscal policies, pricing policies, to increase the prices of harmful products such as sugar-sweetened beverages. And in Mexico, we have now got excellent evidence that these policies are beginning to reduce overweight and obesity linked to sugar consumption, and indeed there's some evidence that they're having an effect on dental caries prevention also. Yeah, exactly. That's just fantastic. So Richard, maybe could you tell us more about the inequalities impact or the potential inequalities impact of these kind of measures? Well, I think what we need to recognize is that these commercial companies are targeting different groups of the population. The availability and costs of these products means they are universally used, but there's also an inequalities angle. So in many Latin American countries, professional and middle class people will not be consuming such high levels of sugars, whereas poor, disadvantaged, underserved communities will be consuming these products. So the harms that these products are causing concentrate amongst disadvantaged groups. So in Colombia, in Brazil, in Chile, those inequalities in dental caries, in obesity, are linked to the consumption of these products. So the policies to combat these commercial entities will have a progressive effect on protecting disadvantaged and marginalized groups. Exactly. Yeah, great. Thank you, Richard. And I guess as a final question, we want to keep this podcast short, relatively short. So maybe a few words, maybe, Richard, about ways forward. What do you think are the next steps? What would be the message for the dental public health community in Latin America, or colleagues, even clinical dentists who might be listening to this podcast? Well, I think what we need to do, and your group is a perfect example, is improve our networking across pediatric dentistry, special care dentistry, restorative dentistry, public health dentistry, and share more experiences of interventions that have worked. We need to also work better across country boundaries and link into sort of global networks. So working in isolation as a dentist, you
cannot achieve much. But working together, I think we've got a much better chance of actually making a meaningful and sustained impact on oral health. Yeah, I totally agree. And I think many of the experiences in our countries have shown that also when oral health people join efforts from other health colleagues or even civil society movements outside healthcare professionals, that has a huge impact on policy changes and implementing. Well, I think that's all. Thank you very much, Richard. I would like to share, Richard was my PhD supervisor. He's been my mentor, and I feel so happy to be interviewing him. He is a source of inspiration for many of us all over the world, and it's a pleasure to be here, to be with him here today in our first podcast of LAOHA. So thank you, Richard, very much. Thank you, everyone, for listening, and I hope you stay tuned for the next podcast. Thank you. Bueno, muchas gracias, profesora Carol, por la entrevista que hice con el profesor Richard Watt. Es muy interesante, sin duda. Y ahora vamos a algunas preguntas que fueron hechas durante el periodo de la entrevista, porque estamos, como dije a ustedes, en vivo en Facebook, Instagram, Facebook, Instagram y YouTube. Y hay algunas preguntas que fueron hechas. Bueno, quiero presentarles la doctora Raíssa Alvarez, que es alumna de doctorado en la Universidad de São Paulo y hace el doctoramiento aquí con nosotros con una beca de CORRI. Entonces, doctora Raíssa será la persona que va a trazer a nosotros las preguntas que fueron hechas y la doctora Carol, por supuesto, puede hacer los comentarios. Vamos a hacer las preguntas en un periodo más corto. ¿No? La idea de este clubcast, de este podcast, es que sea curto y algunas preguntas que no fueron respondidas hoy pueden ser respondidas por nuestro correo electrónico que después la doctora Raíssa va a explicar a ustedes. Entonces, con la palabra, doctora Raíssa, por favor. Muchas gracias, doctor. Vamos a proceder entonces inmediatamente con nuestra primera pregunta, que viene de parte de Willy Bustilos. Y la pregunta es la siguiente: ¿existe algún estudio que evalúe el alcance del Consejo de la OMS de consumo de azúcar preventivo? Bueno, yo creo que, hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a LAOHA, al equipo, a Marcelo, a todos por la oportunidad de estar aquí. Bueno, un placer y un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, con Marcelo estaremos intentando responder algunas de estas preguntas y como ya ellos lo han dicho, otras podremos explorar más adelante vía email. Yo creo que esto es una muy buena pregunta. Hasta el momento, y como escuchamos un poco de Richard también durante la entrevista, hasta el momento nosotros no tenemos conocimientos de algún estudio específico que haya evaluado pues, el impacto de esa recomendación, especialmente en nuestro contexto latinoamericano, pero bueno, puede que exista algo por ahí que no conocemos, siempre hay que hacer esa salvedad, así que bueno, es una buena idea hacer quizá una revisión, una búsqueda rápida para estar seguros, pero no conocemos estudios. Sí que hay estudios del impacto de las políticas implementadas en los países y hay unos muy interesantes de México, por ejemplo, como lo mencionó Richard en la entrevista, que no solamente miran el impacto sobre consumo, que también hay obesidad, sobrepeso, diabetes y otros desenlaces, sino que además ya empieza a haber evidencia sobre los impactos en salud oral y específicamente en caries dental, ¿no? Entonces, Marcelo, no sé si quieras agregar algo. Eso. Muy bien. La próxima pregunta nos llega desde el Observatorio Iberoamericano de Políticas Públicas en Salud Bucal y el Núcleo de Evidencias de la FOUSPI. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los beneficios de controlar el consumo de azúcar sin que las políticas influyan o interfieran con los determinantes sociales?
En otras palabras, ¿cuál es el beneficio de una medida para controlar el consumo de azúcar en un escenario donde persisten las desigualdades sociales? ¿Cómo se puede evitar que estas medidas resulten en un aumento de las inequidades en salud? Por ejemplo, el aumento del costo de los alimentos para aquellos que son menos favorecidos. Sí, Marcelo, si quieres comentar algo, por favor me dices en cualquier momento. Bueno, yo creo que esta es una muy buena pregunta. En realidad es una pregunta muy, muy buena porque da como al punto que es el punto de debate más crítico o de los más críticos cuando se discuten estas políticas. Sabemos que no hay una sola manera, ¿no? No hay una sola estrategia de estas políticas de reducción de consumo de azúcares añadidos o azúcares libres, hay muchas, y efectivamente también un poco se mencionaba en la entrevista, en la gran mayoría de países, todo lo que yo he visto por lo menos, es que este consumo de azúcares es más alto, es mayor en las poblaciones de menos nivel educativo, menores ingresos, ocupaciones, digamos, de menor nivel, etcétera. Con lo cual se espera, y ya hay evidencia también que lo muestra, que este tipo de medidas pues reduzcan las inequidades en varios desenlaces de salud, incluyendo caries y otros desenlaces, ¿no? Diabetes, sobrepeso, etcétera. Ahora, usualmente lo que resulta, o bueno, se sugiere que lo que resulta más eficiente, más efectivo es la combinación de estrategias. Entonces están los sellos, los impuestos, claro, educación, comunicación y, por supuesto, algo clave que tiene que ver con esta pregunta es que también haya medidas encaminadas a favorecer el acceso, facilitar el acceso a los alternativos a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados. Es decir, una política más integral debería incluir el acceso a agua potable para consumo en tu casa, ¿sí? En algún momento recuerdo un estudio en México donde comprar una bebida azucarada era más barato que tomar agua, porque el agua había que comprarla, no se podía tomar el agua de la llave en tu casa. Eso, por ejemplo, es una cosa clave, todo el tema de frutas, verduras, alimentos no procesados, comida de verdad, eso tiene que ver con cosas muy estructurales, como subsidios al campo, tenencia de la tierra, la política agro, bueno, cosas súper claves allí. Así que sí, yo creo que hay que pensarse todo esto cuando se está pensando en políticas de disminución del consumo. Bueno, uno de los dos estudios que yo conozco de la implementación del impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en México han disminuido, por ejemplo, para bebidas azucaradas, no solo el consumo, sino que el consumo ha disminuido más en las poblaciones de menores ingresos, con lo cual ahí estaríamos apuntando a reducción de inequidades, ¿no? Bueno, perdón, me alargué un poquito, no sé. Perfecto. Excelente, muchas gracias. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero pienso que hay la posibilidad de hacer una última pregunta, por favor. Sí, la próxima pregunta viene de parte de Koji y sería, ¿cuáles son los principales actores involucrados en la formulación e implementación de políticas para reducir el consumo de azúcar en la región? Gracias, también excelente pregunta. Creo que lo que hemos visto de las experiencias hasta ahora exitosas, algunas más adelantadas que otras en la región, es que usualmente el trabajo mancomunado de distintos actores resulta mucho más exitoso, ¿no? Y allí, pues claro, los responsables de las políticas públicas, los profesionales, las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, los trabajadores de la salud en todo nivel, en nivel clínico, y también se ha visto pues el rol clave que juegan las agencias internacionales de salud, la contribución desde distintas, digamos, estrategias, pero también hay que decirlo, económicas, de ONGs que hacen la diferencia, porque pues no olvidemos que aquí en este tipo de políticas, como lo dijo Richard, respondiendo a alguna de las preguntas, el poder que tiene la industria es muy grande, el poder económico, el poder político, de relaciones, de influencia, no es menor, no hay que subestimarlo, con lo cual se requieren estrategias creativas de unión de muchos actores
y de participación a distintos niveles, incluyendo, por ejemplo, el económico. En México, pues está el ejemplo de la contribución de nada menos que casi 17 millones de dólares de Bloomberg Philanthropies Foundation. Es una ONG internacional que permitió a la coalición mexicana pues financiar todo el tema de campañas en medios de comunicación, hacerle un poco de contrapeso al poder inmenso de la industria. Bueno, muchas gracias, la profesora Carol. Gracias por poder hacer la grabación de la entrevista hace algunas semanas atrás. Y también muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy para nos ayudar a responder las preguntas. Como, por favor, vamos a poder colocar aquí abajo el enderezo del email de la LAOHA, ¿sí? Para las personas que no consiguieron hacer las preguntas o no consiguieron tener las respuestas de las preguntas, ahí está el correo electrónico de la LAOHA para que podamos nos comunicar con ustedes. Quiero agradecer mucho también a la doctora Raíssa por nos ayudar con las partes de las preguntas. Bueno, para encerrar la actividad, porque esta es la idea, ¿cierto? Queremos hacer una actividad corta, bien objetiva. Entonces, queremos agradecer a todos ustedes por dedicar de su tiempo a acompañarnos en nuestro primer Clubcast y por enviar sus valiosas preguntas. Este quedará disponible en las plataformas LAOHA, YouTube, Instagram y Facebook. Bueno, nuestro próximo Clubcast tendrá lugar a principios de mayo como parte de la Semana de la Salud Gengival. Y ahí tenemos confirmación de nuestros invitados que serán Marco Cornejo, de la Universidad Nacional de Chile, y Cláudio Panucci, de la Universidad de São Paulo, hablando sobre el control del tabaquismo en la región de América Latina y el Caribe. En No Le Adelante estaremos compartiendo más informaciones. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Un buen fin de tarde, un buen fin de día. Muchas gracias. Gracias. Obrigada. Chao. Chao. Un gusto.